പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിലിനി പറയേണ്ടത് സിങ്ക് ആണ്. എന്താണ് സിങ്ക്? നമുക്കറിയാം, സിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് റോൾ ഓഫ് ലിങ്ക്. It is involved in the biosynthesis of the growth hormone auxin indole 3 acetic acid. It acts as an activator of many enzymes like carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, etc. Then deficiency symptom. Zinc deficiency causes chlorosis of the older leaves which start from tips and margins. It causes mottle leaf disease in apple, citrus, walnut and other fruit trees. ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുക. സിങ്കിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റോൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സിങ്കിന്റെ സ്പെസിഫിക് റോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Important in enzyme with oxidation reduction properties. Then deficiency symptoms, intervinal chlorosis and inhibition of stem growth, leaf margins are distorted and occurred. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫ് ഈ ലെവലിൽ ആയിപ്പോകും. Then boron, the specific role of boron in the metabolism of plant is not clear. ഇതുവരെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ബോറോന്റെ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതൊരു എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ആണ്. It probably facilitate the translocation of sugar. ഷുഗർ ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്. Deficiency symptoms, boron deficiency causes death of the shoot tip, flower formation is suppressed, root growth is stunted, leaves become coppery in texture. ഓക്കെ, സാധാരണ ബോറോൺ ഈ ലെവലാണ് നമ്മൾ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് റോൾ ഇല്ലാന്ന്, എന്നാലും സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ അൺനോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ബോറോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സെൽ വാൾ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് റാഫിനോസ് കണ്ടെയ്നിങ് പോളിമേഴ്സ്. ഇത് UGCക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റാഫിനോസ് കണ്ടെയ്നിങ് പോളിമർ ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്ലോയം കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് സോർബിറ്റോൾ. Pollen tubes can't elongate without boron. So that is very important. Pollen tube ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് അതാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. That is boron. Some research suggest a role for boron during synthesis of nucleic acid. ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ബോറോൺ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Deficiency symptoms. Several disorders related to disintegration of internal tissues such as hurt root of beets and stem crack of celery. Roots and shoot tips stop growing. പലപ്പോഴും ഇത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, now see, ഇനി molybdenum ആണ്. Molybdenum is the most important element. The specific role in associated with the photosynthetic prosthetic group of the enzyme nitrate reductase and nitrogenase and thus play an important role in nitrogen metabolism. Deficiency symptoms. Molybdenum deficiency causes chlorotic intervinal molting of the older leaves. Flower formation is inhibited. Cause whip-tail disease in cauliflower plants. Okay, പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കോളിഫ്ലവർ പ്ലാന്റ്സിൽ whip tailing നടത്താറുണ്ട്. ഇതാണ് സാധാരണ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. Please see the structure. Most plants require less molybdenum than any other element. So deficiencies are rare. പലപ്പോഴും ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. Symptoms often consist of intervinal chlorosis first in older leaves, then young leaves may be severely twisted, whip-tail disease. ഇതാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. Then manganese. However, deficiency are rare since low amount are required and it is usually in plentiful supply in soil. This absence of manganese causes disorganization of chloroplast, thylakoid membrane, etc. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ തൈലക്കോയിഡ് മെംബ്രെയിനെ പോലും ഡിസോർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Plants become chlorotic. Plant chlorotic ആയി മാറും. So these are the another important deficiency of this particular thing. That is average score of 2%. Okay. Now, nickel. Another important nickel. It is a cofactor of the enzyme urease in higher plants. Deficiency symptoms. Due to the accumulation of urea in leaves, necrosis of leaf tip occur. Then another important thing, sodium and silicon are beneficial to many plants and they are emerging as a strong candidates for inclusion in list of essential element in future.
Some of the important one are following. എന്തൊക്കെയാണ്? Sodium specific role. It appears to be essential macronutrients for C4 plants. It may be related to transport of pyruvate and intermediate in C4 pathway between bundle sheath cell and mesophyll cells. Stimulate growth through enhanced cell expansion. May partly substitute potassium as an osmotically solute or active solute. Deficiency symptoms. Plants show reduced growth, chlorosis and necrosis of leaf occur. Plants may fail to form flowers. It occurs in normal soil in abundance as SiO2 and also as contaminant in glass containers, nutrient salts and atmospheric dust. In plants, it accumulates as a hydrated silica in the cell wall, especially epidermal cells, endoplasmic reticulum and intercellular space. Specific role. Equisetaceae called scoring brushes require silicon to complete their life cycle, where it may comprise up to 16% of the dry matter. It may overcome toxicity of many heavy metals. Deficiency symptoms. Plants more susceptible to fungal infection and lodging. That is very important. Silicon lodging, plants more susceptible to fungal infection and lodging. ഇതാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന സിലിക്കൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ്. നമ്മൾ മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞു, മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞു. ഇനി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽ എലമെന്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ.